am I audible to everyone? Yes, bro. Yes, bro. So today my microphone is not working. Okay, so hope everybody can understand. So my voice is clear to everybody, right? Yes, it is clear, bro. Okay. So if anybody wants to speak out, please speak out louder. Okay, so that I can understand clearly. Yeah. So you can inform. So shall we start the class? Yes, bro. Start the class, bro. Yes, bro. Okay. So today it's going to be a practical session of the joins and matter. Okay, now. So today we are going to discuss the concept called inner join. Okay. So one of the very deadliest important one. Okay. If you understand this one, we can understand left join. Okay. We can understand right join. We can understand full join. Okay, Nandi. So all these joins are interlinked with the inner join. Okay, now. Okay. So please be focused. So if you understand inner join, every join will be easier. Okay. Yeah. So let me open my SSMS. Everybody can see my screen. Yes. Okay. So write down the content for inner join. So మనం already రాసుకున్నామా inner join కి content. రాసుకున్నామన్నా. So inner చెప్పారు join మీరు. చెప్పండి. Can anyone repeat it? Can anyone repeat it? What was the definition which we have explained? Anyone? ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తారా అండి? అది చెప్పాను చెప్పారు కదా. Yeah, bro. Can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you. Yes, I can hear you. Yeah. Inner join is a type of join which will combine similar data. The output will get matching records from both the tables. Yeah, that's it. So inner join is a type of a join. Okay, so which will combine the matching records from both the tables. Both Okay, the Nandi? Okay. Okay. So what does it mean? Like, okay, so let me open the whiteboard. In the meantime, the join it will open. Okay. So okay, so let's assume we have a two tables. Okay, table 1, table 2 అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో ఇందులో మనకు ఐడి అనే కాలం ఉంది, నేమ్ అనే కాలం ఉంది. ఓకే, ఇందులో మనకు ఐడి అనే కాలం ఉంది, నేమ్ అనే కాలం ఉంది. ఓకేనా? Yeah, okay. Okay, so in this one we have a 1A, 2B, 3C, 4D. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఏముంది అంటే 5Z, 3C, 1A, 9, 2. ఓకే, ఈ డేటా ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో వెన్ ఐ డూ ఇన్నర్ జాయిన్, ఓకే, సో మనం జాయిన్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే హారిజాంటల్ గా కదా, కరెక్టా? Yes. డూ ఇన్నర్ జాయిన్ ఫర్ దిస్ ఐడి నేమ్. ఓకే, ఐడి నేమ్ ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్, కరెక్ట్ అండి? నాకు స్ట్రక్చర్ విల్ బి లైక్ దిస్, రైట్? ఓకే, సో వెన్ ఐ డూ ఇన్నర్ జాయిన్, వెన్ ఐ డూ ది ఇన్నర్ జాయిన్, ఓకే, సో నాకు ఈ టేబుల్ ఇది కీ కాలం, ఇది కీ కాలం అన్నమాట. ఓకేనా? Yes. Okay, so the join will be performed from one how left to right. So okay, so this one will be mapped with all the records in the from right table, correct? Yes, yes. Okay, but inner join and it will map with the only similar records anamata. Okay na? Okay, so ఈ one మనకు దేనితో మ్యాప్ అవుతుందండి? ఈ one తో మ్యాప్ అవుతుంది, కరెక్టా? Yes. The output will be 1A, 1A అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ it comes to 2 అన్నమాట. ఓకేనా? సో 2 చూసారంటే ఇక్కడ మనకు 2B. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు 2 ఉందా? it will not come up. ఓకేనా? ఈ 3 చూసారంటే మనకు, ఓకే,
So yeah, 3 is matching, correct? Yes, yes. C, 3, C anamata. So manaku 4 match avutla, correct andi? So that's Okay. why the output will be like this, okay? 1, 3 anamata. Endukante manaku ee 1 3 ikkada manaku match ayindi kabatti, okay na? Okay. Understanding Okay. how the Okay. output came? Any doubts, guys? Anybody? No. Let me explain you for one more time. Okay, so how does it work means, okay? So when we do a join, the join will be performed through left to right, correct? Yes, bro. So మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే హారిజంటల్ వేలో వస్తుంది, కరెక్టా అండి? అవును. So the output will be ID, name, ID, name. ఓకేనా? సో సిమిలర్ రికార్డ్స్ ఏవో ఉన్నాయి మనకి ఈ టేబుల్ లో 1. సో మన కీ కాలమ్స్ వచ్చి ID, ఇక్కడ ID అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes. సిమిలర్ డేటా ఏముంది మనకు 1 1 3 3, కరెక్టా? Yes. 1A నెక్స్ట్ 2 4 ఇక్కడ మనకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, కరెక్టా? Yes. Only the matching record is 3. 3C. 3C అన్నమాట, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఇన్నర్ జాయిన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ అన్నమాట, ఓకేనా అండి? Okay, bro. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఇన్ దిస్ వన్, గైస్? ఎనీబడి? No. నో, రైట్? No. And No. now let's see the practical thing, okay? So let me connect to it. సో థియరిటికల్ గా అందరికి అర్థమైంది కదా అండి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో? Yes, bro. Yes, bro. Yes, okay. Saturday, Sunday, we will be having the longer session, okay na? Okay, bro. So the continuation, because I'm going out of country from the next month. We have to finish it faster. Fine, bro. Faster? అంటే faster అంటే I mean మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఎగ్గొట్టాలి అవన్నీ ఏముంటావు, ఓకే? Start. Now it will connect. Okay. So now I will show you one example. Okay. So with this example, everybody has to be understand this. Okay. So if you have any questions, you can stop me there. You can ask me. Okay, na? Yes, bro. So I hope everybody can see SSMS. No. No, bro. Actually, No, bro. Now it is Yeah. visible? no. Okay, we can bro. see. So in this one, I have a data. So I told you to perform the joins. Okay. So we no need to require the tables has to be related. Correct, Andy? Yes. So our table relation lo unna relation lo lekapoyina we can perform the joins anamata, correct? But the only thing is we should have the key columns between two tables, right, Andy? Okay. So everybody knows this point, right? Yes. Yeah. So I will be joining these tables, employee table, and okay, and then this department table. Okay, na? So I will be joining these two tables, guys. Okay, let's see if I do the join, how the output will come. Okay. So guys, this is a table. Okay. So now tell me which column should I use to perform the joins? Anyone? Which columns should I consider to do a join? Department ID. Very good. Why only department ID? Because those two are similar in two tables. Exactly. So not only similar, okay. So మనకు related column from D table, key table కింద మన department ID కదా. Yes. But మనకు data related 1 2 3 మనకి employee ID కూడా ఉంది. But we will not consider employee ID ఎందుకంటే ఈ employee ID perspective different, ఈ table లో ఉన్న department ID perspective different, కరెక్ట్ అండి? Yes. అందుకే మనకు ఇందులో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఇందులో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మనకు the columns has been related అన్నమాట, కరెక్టా? Yes, bro. అవునా?
So now let's see. So let me give you the syntax of the inner join. Okay. And then one more thing. So you are so lucky, like, so meeku inner join and left join and right join and for everything syntax will be similar. Okay, Nandi? Okay. So for all the join, the syntax will be similar except to cross join. Okay, na? Okay, bro. Yeah. Where's the data? So now let's see, let me give the syntax. Select star from, okay, table 1, join, okay, na? Table 2, okay. So next, ikkada on condition is okay, na? Okay, so this on condition is very, very, very mandatory. Understanding? Okay, bro. This one is mandatory. So ide anamata manaku join perform cheyipichedi. Okay na andi? So Okay. join predicates. Here, right? DA CTS. Okay na? So to be very pure technicality, so if we call దీన్ని మనం ఏం పిలుస్తామంటే join predicates అంటాం. Okay na? Okay. So this is one of the very, very mandatory one. Okay. So by using this on condition only, మనం ఈ department ID, ఈ department మనం match చేస్తాం. Okay na andi? Yes, bro. Okay. So take down the syntax and then even write down these things also. Okay. So this is mandatory. Okay. So this one is called as a join predicates. What? Join Predicates. predicates. Okay now. Quick. త్వరగా రాసుకోండి. Once done, please let me know. Done, bro. Done? Okay. Done. So we'll see the example how it's gonna work. Yeah. So we'll give you the syntax of we'll discuss one example for the join. Okay. So ఆ syntax లో రాసాను చూడండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం జాయిన్ అని చెప్పాను కదండి. On. Okay. So here we will write the inner join. Okay. Inner join. So for what are the tables we have to join? Employee table And department table. and department table. Department table. Okay. So just focus on condition. On condition is very, very important to perform the join. Okay. So employee table lo unna, okay, department ID ni, okay, department table lo unna department column ni manu match chestam annamata. Okay na andi? Okay. So I told you, right? So in the example I have given, ikkada chusarante manaku ee table lo ఉన్న ID column, ee table lo ఉన్న ID column manaku map అవుతుందని చెప్పాను కదా అండి. Yes. Okay. So these mapping will be taken care by the, okay, this condition anamata. Okay na? Yes. Understanding? Yes. Okay. So if I give star means what will happen, guys? I will get all these columns from this table and then this table. Correct? Yes. Yes. So when I execute this one, see, చూసారా నా టేబుల్ మొత్తం జాయిన్ అయిపోయింది. కరెక్టా అండి? Yes, bro. It will manage ready for me. It's an employee table. Okay. From department ID to from MD. This is completely what? Department table anamata. Okay na andi? Okay. Okay, bro. But మనకి ఏంటంటే if we no need to give a star. Okay. So it's better to take down the fewer columns anamata. Okay na andi? So if you see here, so ఇక్కడ నేను ఈ ఎంప్లాయీకి ఒక షార్ట్ కట్ నేమ్ ఇస్తున్నా E అని చెప్పేసి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి D అని ఇస్తున్నా. ఓకేనా?
So here I will remove this employee. Instead of employee, I will give it as a E anamata. Okay na? So we will call it as a alias name anamata. Okay na? Okay. So మన complete table name పిలవడానికి కాల్ చేయడం కన్నా we will give the shortcut name for the complete table name. Okay, so that shortcut name we will call it every time అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అలియాస్ నేమ్ అంటాం. Alias. ఓకేనా? Okay. అండి, సో నేను ఇంత బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ ఇన్నర్ జాయింట్ మాత్రమే ఇస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ ద రిమైనింగ్ జాయింట్స్ ఐ విల్ నాట్ గివ్, ఎందుకంటే దిస్ జాయింట్ ఇస్ సిమిలర్ ఫర్ ద ఆల్ ద జాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So let me tell you one more time. So this E is called as a alias column name. Okay now. Okay. This D is called as what? Alias column name. Okay. So instead of calling the complete table, okay, so we will give the shortcut names. Okay, Nandi? Okay. Understood, right? Yes. Right, we are using this alias column name. Okay. So now, naku ee complete output naku oddanamata. Okay. So I wanted to get only two results. Okay. So from employee table, I wanted to get employee ID. Okay. So employee table, I want to get employee name. Employee name. Okay. So employee table, I wanted to get the salary. I wanted to get the position. Okay. And then I wanted to get the salary. Okay. So next, from the department table, I wanted to get the department ID. Okay. So, and the department name. Okay, Nandi? Yes, bro. From the employee table, I wanted to get the manager ID. Okay. So చూసారా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐ విల్ గివింగ్ ఈ హియర్. ఓకే, సో చూసారా మనకు టైం ఎంత సేవ్ అయిందో, అందరిని హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ వి హావ్ సేవ్డ్, రైటా? Yes, ఓకే, bro. సో when I execute this, చూసారా అండి, I got only fewer columns. So before we have got the all columns, right? Yes sir, no guys? Yes, bro. So now if we use this one, we will. Right, they said it clear. Okay, so what you need to do is, okay, take a screenshot of these two tables. Okay, and then from department table, okay, so you have to write down, you have to take till 6 only. Okay Nandi? So మీరు ఇప్పుడు టేబుల్ లో మీరు మీ నోట్స్ లో మీరు ఈ టేబుల్ ని డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ ద టైం సేక్, సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? Yes. Yes, bro. Okay, so please take the screenshot of these two tables. So once done with the screenshot, please let me know, guys. Yeah, Yes, bro. Done, bro. స్క్రీన్ ఓకే, సో మీరు ఈ టూ టేబుల్స్ ని మీరు మీ నోట్స్ లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Yes, bro. okay. సో ఫర్ ద టైం బీయింగ్, ఫర్ మన టైం కన్సర్న్ కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ యూ టు write down in your notebook. Okay, so Okay. after the class you have to write down all these tables in your notes. Okay, Okay, bro. done, huh? Okay, so now, so in these two tables, if I see మనం ఈ two tables ని కంబైన్ చేసామంటే, ఓకే, మనకి ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ టేబుల్, ఈ కంప్లీట్ టూ టేబుల్స్ మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తాయి, కరెక్టా? బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్, దట్స్ వై ఐ హావ్ రిటన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes, bro. సో రైట్ డౌన్ దిస్ క్వరీ. Okay, so write down this query and then write down the no need to write down the output, right? Take down the screenshot. Okay na? So screenshot ni mali మీ notebook లో రాసుకోండి. Okay na అండి? Okay, bro. Okay, yeah, so write down this query. So if you have any questions, you can stop me now. Please don't hesitate to ask the questions. Okay, and then clarify your full questions then and there. ఎందుకంటే మీకు జాయిన్స్ అర్థం, ఈ ఒక్క జాయిన్ అర్థం కాలేదు అంటే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద అదర్ జాయిన్స్ ఆల్సో. After writing the query, take down the screenshot of this output, then mention in the notes.
Done. Done అండి. Yes. Done. ఇక్కడ మీరు ఈ D ని మీరు just take a line of it, okay? Write down this is the alias table name, okay? మనం alias table అని మెన్షన్ చేయకపోయినా అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటది కదా. Sorry, yeah, you can see this is optional one, okay now. Okay. Okay, so for the time saving concern, okay, we are giving this alias name అన్నమాట, okay na? So real time లో alias name లేకుండా ఎవరు జాయిన్ చేయరు, okay na అండి? Okay. So the reason was, okay, the reason was, see, let me show you these two tables output, okay? So assume that, okay, మనకు ఈ table లో, I mean from these two tables, okay, we have this department ideas similar, okay na? Yes, bro. Understanding? So మనకు see, let me alter the column name. I think it's not possible because these two tables are referred, okay? So let's assume, okay, మనకు ఈ department ID, okay? సో ఈ సిమిలర్ ఈ కాలమ్ నేమ్ ఉంది కదండి, ఇదే కాలమ్ నేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి రిపీట్ ఇంకో టేబుల్ రిపీట్ అయింది అనుకుంటా. Yes. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, సో వెన్ వి గివ్ అ స్టార్, ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఓకే, సో మనకు ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలమ్ ఫెచ్ చేసుకొని రావాలని చెప్పేసి మనకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోతుంది, ఓకేనా? Okay. So at the time what will happen is we will get an error like ambitious error అని చెప్పొస్తుంది. Okay. Okay. Okay, so to avoid that error, we will be using this alias column name. So that's why I'm telling you alias column names are very, very important. So in the real time, most of the people will use the alias column name only. Okay. The reason is, okay, so when we have the similar column name from both the tables, okay, when we have the similar column name from the both the tables, okay, when we are fetching those columns, okay, so at that time we will face an error, okay. So our other ఏంటి అంటే ambitious error అన్నమాట, ఓకేనా అండి? Okay, bro. To avoid that error, we will be using the alias column name అన్నమాట, ఓకేనా? So but for example, there are two persons named as Akhil, ఓకేనా? So two persons Akhil అని ఉన్నారు అన్నమాట, ఓకేనా? So if we just call it as Akhil, so ఇద్దరు మనకు పలుకుతారు, అవునా కదా అండి? Yes, bro. There is a confusion, right? Okay, so for that reason what we have a surnames, correct? Yes, bro. S or P or B something, okay? So when we call it with the surname, what will happen? The particular person will call, అవునా కదా? Yes. సో అలానే అన్నమాట మనకి alias column names కూడా, ఓకేనా అండి? Okay. So when we have the similar column names, at the time we will face an error if we don't use the alias column name, ఓకేనా? So when we use the alias column name, what will happen? The particular column will be get called అన్నమాట. క్లియర్ అండి? అర్థమైందా? alias name అంటే alias name వల్ల మన ఎంత యూజ్ ఉందో, అర్థమైంది. ఓకే? Yes. So this one is understandable, right? Everybody? Yes. 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 So everybody done the query, అందుకు query రాసుకున్నారు కదా అండి? Yes, bro. And then one more thing, let me ask you one question. So everybody has restored their AdventureWorks database? Yes, bro. Yeah, very good. Okay, so now let me show you how to join. Okay, let me show you how to join two or more tables. Okay, Nandi? Okay, bro. How to join two or more tables. Okay, now, so for that, what I'm going to do is I'm going to take a few columns, few tables. So from the sales table, sales order details. Okay. Let's start from production dot product. Okay. Next, select start dot sales order. Okay. So I wanted to join these three tables, guys. Okay now. Okay. So let's see how will I do the join. Okay now. So నేను ఈ tables ఈ three tables వాటి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, సో ఒక ప్రోడక్ట్, ఓకేనా, ఎన్నిసార్లు సేల్ అయ్యింది, ఏ టైంలో సేల్ అయింది, దాని ఆర్డర్ ఐడి ఏంటి, దాని సేల్ వాల్యూ ఎంత మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా అండి? Okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యూ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ లో మనకు ఈ డేటా ఉందన్నమాట, ఓకేనా? ఓకే, సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ we have this data. Okay, so in this table we have this data. Okay, so ఇప్పుడు మనము
ఈ టేబుల్ ని జాయిన్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే మనకు ఈ టేబుల్ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, మనకు ఈ టేబుల్ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. లెట్ మీ గో టాప్ వన్ హియర్. టాప్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ టు. సో చూసారా, మనకు ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ లో కూడా మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. కరెక్టా అండి? Yes, yes. సో ఐ కెన్ రెఫర్ దీస్ టూ కాలమ్స్, రైటా? Yes, we can refer. So select from sales dot Product ID. production dot product. Production dot product. Okay. So let me give it as a P. Okay, shortcut name P is now. Okay, now inner join. Okay. So sales dot table and sales order details. Correct? Okay. In the Yes. on condition, P dot product ID is equals to S dot product ID. Okay, so from the product table, I wanted to fetch few columns called product dot product ID. Okay, product dot product name. Okay, next, I wanted to see the color of the product. Okay, color, comma, P dot. I wanted to see the size also. Product size. Okay, now Yes, yes. next, from sales order table. Okay, I wanted to fetch sale order ID. Okay, na? So next వచ్చి I wanted to get the line price also. Okay, this dot line price, I mean line total. Okay, so when I execute these two, I will be getting this output అనమాట. Okay na? Okay. So guys, ఇది అర్థమైంది కదా అందరికి? Yes. Yes, bro. అర్థమైంది. సో ఇలానే మనకు సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ ఐడి మనకు మ్యాప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? Okay, bro. సో మనకు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ విల్ బి మ్యాచింగ్ విత్ ద సేల్స్ టేబుల్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ మ్యాచ్ అయితేనే మనకు ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Okay, so now I wanted to join one more table. Okay, so at the end of the on condition, okay, I will be giving the inner join to join this table. Sales dot sales. Sales dot sales order header. Okay, so when I open this one, so in this one what I wanted to do is I wanted to get the which customer has been ordered this product element. Okay, Nandi? Okay. So this one I will be taking as a SO. Okay, on condition. So నాకు ఈ టూ టేబుల్స్ ఇప్పుడు చూసారంటే ఇక్కడ మనకు I will be considering sales order ID. ఎందుకంటే మనకు ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, see this output is from this table. Okay, Yes, that's okay. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ యొక్క అవుట్పుట్ చూపిస్తాను నేను మీకు. సో ఇక్కడ చూసారు మనకు సేల్ ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, మనకు ఈ టేబుల్ కూడా మనకు సేల్ ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. కరెక్ట్ అండి? Yes, bro. సో by using those two columns I can able to refer, right? Yes, we can. Okay. So in on condition, SO dot sales order ID is equals to S dot sales order ID. Okay, so నాకు SO table లో నాకు ఏ కాలమ్స్ కావాలంటే customer ID. Okay, so let me see the table details. Next, order date కూడా నాకు కావాలి. Okay, SO dot Order date. date. Okay, next, sales order person కూడా నాకు కావాలి. SO dot sales order sales person sales person ID. Sales person ID. Okay, so when I execute this, I will be joining the three tables. Okay, Nandi? Yes, bro. Or else if you wanted to join one more table at the end of the on condition, you can give one more table. Okay, now Yes. understanding? Okay. Understanding. So any questions, guys? Akhil, Tejashwi, Ajay, Devaraj, Shravani. Nothing from my side. Okay. Clear, bro. Clear. No, sir. Yeah. So take down this query. Okay. So ఈ query రాసుకోండి. ఓకేనా? సో దెన్ రైట్ మీ టేబుల్స్ లో ఐ మీన్ మీ అడ్వెంచర్ ప్రతి ఒక్కరు ఫర్ షూర్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ హాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్, రైట్? Yes. Yes, bro. Yes, bro. జాయిన్స్ లో అందరూ మీరు ఏమంటే ఈ టేబుల్స్ నే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఐ మీన్ టు డూ అ ప్రాక్టీస్.
Yes, yes, yes. ఓకే సో మీరు ఈ టేబుల్స్ లేకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఓకేనా Yes, bro. దట్స్ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ టు ప్రాక్టీస్ విత్ దీస్ టేబుల్స్ ఓన్లీ ఓకే Okay. yeah so write down this query okay so you no need to take down a screenshot of it okay ఎందుకంటే మీకు మీ దగ్గర అడ్వెంచర్ వర్క్స్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ కరెక్టా సో ఉంది. బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే అది నేను ఓన్ గా క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ ఓకేనా Okay, okay. ఓకే సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని మీకు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ ఏదైనా ఒకటే కదా 14, 17, 16. 14 16 రెండు ఒకటి Okay, fine. సో అక్కడ రాసుకోండి హౌ టు జాయిన్ 2 or more tables అని చెప్పి you can take down once done with the query please let me know write down the clear query so very important one అష్రఫ్ చెప్పండి ఈ జాయిన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే 2 కీ కాలమ్స్ ఉండాలి కదా ఖచ్చితంగా సారీ ఖచ్చితంగా కీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చి అది ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఐడి అంటే ఒక కాలమ్ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది సేమ్ కాలమ్ లో ఇంకో కాలమ్ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది వాటి డేటా సేమ్ ఉండాలి కదా yes అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక టేబుల్ లో ఉన్న ప్రైమరీకి ఇంకో టేబుల్ లో ఫారెన్ కి చేసినట్టే కదా yes అంటే దే ఆర్ ప్రైమరీకి అండ్ ఫారెన్ కి yeah they are primary ఖచ్చితంగా ఈ టేబుల్స్ లో ప్రైమరీ కి ఫారెన్ కి ఉంది ఓకేనా ఉంది so these all అంటే these ఇక్కడ ఒక tables నిన్న థియరీ చెప్పేటప్పుడు టు పర్ఫార్మ్ ద జాయిన్స్ వి డోంట్ నీడ్ ఎనీ That's what- ప్రైమరీ కి అండ్ ఫారెన్ కి అని చెప్పావు కదా that is an optional ఓకే సో మనకు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా ఉన్నా లేకపోయినా మనం జాయిన్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే సో దట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ అ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఫారెన్ కి లేదనుకో వేరే టేబుల్ లో అంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇప్పుడు టేబుల్ ఏ లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది టేబుల్ బి లో ప్రోడక్ట్ ఐడి లేదు ఓకే సో దాన్ని ఎలా జాయిన్ చేస్తాం మనం జాయిన్ చేయలేం కదా అంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఐడి బి లో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఫారెన్ కి అయి ఉండాలి కదా దాంట్లో give you a clear information so assume we have a 2 tables okay table 1 table 2 so you are telling that so ఈ టేబుల్ లో మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది ఈ టేబుల్ లో కూడా మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది okay so for time sake we will be taking this one as a primary key this one will be a foreign key yes correct so దీన్ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం రైట్ so to perform the join okay we no need to require primary key and foreign key okay but we should have a key columns okay na primary relationships lo primary key foreign key those are the key columns okay for the joins okay we should have a key columns but this time for the key columns we no need to require primary key and foreign key okay but the thing is we should have a key columns okay ee table lo unna product id ee table lo unna product id lo unna data manaku I mean ee table ki see for example simple thing andi Data types ఏమన్నా సరిపోతుంది. to establish the relationship okay
సో వి షుడ్ హావ్ ఎనీ సిమిలర్ పాయింట్, కరెక్టా? అవును. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మనకు ఈ టేబుల్ కి సిమిలర్ పాయింట్ ఏముంది? ప్రోడక్ట్ ఐడి, కరెక్టా? ఓకే. అవును. ఓకే. సో we have a similar point so that we can able to do a join. ఓకే, అంటే కింద డేటాతో నీకు సంబంధం లేదు. No, we should డేటానే కదా ఇంపార్టెంట్ మనకు. కాలమ్ నేమ్, అసలు మీరు కాలమ్ నేమ్ మర్చిపోండి, ఓకేనా? ఓకే. సో ఓకే, ఫైన్. వెయిట్. సో ఇక్కడ మనకు పిఐడి ఉంది, కరెక్టా? ఇక్కడ మనకు పిఆర్ఐడి అని ఉంది. ఓకే. ఈ రెండు కాలమ్స్ మనకు సిమిలర్ గా ఉన్నాయా నేమ్స్? లేవ్. కాదు. బట్ ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మనకు ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మన రెండు సిమిలర్ అన్నమాట. సిమిలర్ అంటే ఓకే. సో అజ్యూమ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్, ఓకే, ఐ హావ్ ఎ బ్రదర్, ఓకేనా? సో హిస్ నేమ్ ఇస్ డిఫరెంట్, మై నేమ్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ వి ఆర్ ఫ్రమ్ సేమ్ మదర్, రైటా? కరెక్ట్. అంటే మన రిలేషన్ ఉందా లేదా అక్కడ? Yes, yes. అలానే ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ మనకు నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ఓకేనా? బట్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి రిలేటెడ్. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇప్పుడు మనకు ఈ టేబుల్ 1 లో మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి 1 2 3 ఉంది, ఓకేనా? బట్ ఇందులో మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి 101 తో స్టార్ట్ అయింది, 102 తో స్టార్ట్ అయింది. డు వి హావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ హియర్? నో. ఎందుకంటే మనకు డేటా మనకు రిలేటెడ్ గా లేదు కదా, ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ బి నాట్, వి కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ జాయిన్, ఓకే? బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ అ జాయిన్, ఓకే, బట్ వి విల్ నాట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఫైన్. ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ వి హావ్ 100 1 2 3 10 like this, okay, then you can do a join, you will get the output. Okay. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఐడిలో 1 to 10 ఉంది అనుకుందాం ఈ టేబుల్ ఏ లో. ఓకే. ఆ టేబుల్ బి లో 2 to 11 ఉంది అనుకుందాం. ఓకే. అప్పుడు చేయొచ్చా? You can do a join. చేయొచ్చు. అంటే ఎందుకంటే these two data has been related, right? ఓకే, రిలేటెడ్, కొద్దిగా రిలేట్ అయినా చాలు. yes. ఓకేనా? నా డౌట్ ఏమంటే దీనిలో ఇప్పుడు 1 to 10 అంటే 10 ఉంది, దానిలో ఇప్పుడు 2 to 11 అంటే 1 లేదు 11 ఉంది కదా. సో దట్ వోంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్, రిలేట్ అయితే చాలు అన్నమాట. yes, మనకి డేటా రిలేట్ గా ఉండాలి, ఓకేనా? సో and then one more thing, good question, okay? So if we go for the first example, ఓకేనా? So if I show you this example, okay? So ఈ టేబుల్ లో మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి లో మనకు 1 2 ఈ డేటా ఉంది, కరెక్టా? మనకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కూడా మనకు 1 2 3 లే ఉన్నాయి. అవును. So can we make a join for these two? Can we consider these two columns are key columns? Yeah, we can consider. No, we cannot. How? ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి, ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. Okay, fine. Yeah, correct. అవునా కదా? సేమ్ ఉండాలి. అవును, కాలమ్ సేమ్ ఉండాలి. yes. ఇక్కడ చూసండి మనకు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. వి హావ్ ఎ సిమిలర్ డేటా, అంటే అక్కడ మనకు రిలేషన్ ఉందే కదా, ఈ టూ టేబుల్స్ సిమిలర్ గా. ఓకే. అవునా కదా? సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు జాయిన్ టూ టేబుల్స్, ఓకే, సో ఆ టూ టేబుల్స్ లో మనకు ఏదో ఒక రెఫరల్ డేటా ఉండాలన్నమాట, టూ టేబుల్స్ కి సిమిలర్ గా. ఓకే. సో వెన్ వి హావ్ అ సిమిలర్ డేటా యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ అ జాయిన్. డేటా అంటే ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ కాలమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, అర్థమైంది. సో మీరు డేటాకి ఎంత వాల్యూ అయితే ఇస్తారో ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ వాల్యూ ఫర్ ద సేమ్ ఫర్ ద కాలమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? yes. బట్ ఈ సినారియోలో మనకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా రెండు మనకు సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి, బట్ వి విల్ నాట్. కానీ కాలమ్ సిమిలర్ కాదు. ఎందుకు అంటే మనకు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి యొక్క పర్పస్ వేరు, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి యొక్క పర్పస్ వేరు, అవునా కాదు? కరెక్ట్. అవును. సో ద థింగ్ షుడ్ బి సేమ్, ద పర్పస్ హాస్ టు బి సిమిలర్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. అండర్స్టూడ్, రైట్? yes, Understood, bro. Everybody understood, right? What Tejashwi is asking? Because ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇక్కడే. So very good question, Tejashwi. So everybody understood the question of Tejashwi? Yes, bro. Yes, sir. Yeah, bro. Good. So అందరూ ఈ క్వరీ రాసుకున్నారా? Bro, రాసేసి. Yes, sir. దీని how to join two or more tables అన్నమాట, ఓకేనా? Okay. మనం ఇంకో టేబుల్ జాయిన్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు కదా బ్రో, లైక్ ఇక్కడ sorry. ఇఫ్ యు వాంట్ టు జాయిన్ ఇంకో టేబుల్ జాయిన్ చేయాలంటే మళ్ళీ If సేమ్ you want to do a join from here you can able to write down, ఓకేనా? ఇన్నర్ జాయిన్. tab 5, okay? సో ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ లో కండిషన్ రాస్తారు, ఓకేనా? ఓకే బ్రో. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఓకే? సో ఇక్కడ మన ఆన్ కండిషన్, లెట్ మీ టెల్ యూ క్లియర్లీ, ఇక్కడ మన ఆన్ కండిషన్ ఈ టేబుల్, ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ లో మనకు కీ కాలమ్ వచ్చేసి ఐడి ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా? ఓకే. సో దిస్ ఐడి కాలమ్ ఈస్ బీయింగ్ రెఫర్డ్ విత్ ఎనీ అదర్ టేబుల్ ఇన్ ఈ అబౌట్ దేంట్లో ఉన్న ఐడి కాలమ్ రెఫర్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్, ఓకేనా? సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనకు ఇమీడియట్ టేబుల్ నే వాడాలని అని లేదు, ఓకేనా?
సో దీని ఇమీడియట్ టేబుల్ ని మనం వాడాలనే రూల్ అయితే లేదు. ఓకేనా? Yes, మనకు ma'am. ఈ టేబుల్ యొక్క రెఫరల్ కాలమ్ ఈ అబౌ టేబుల్స్ ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి. ఓకే, దోస్ కాలమ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, Yes, bro. Fine. అర్థమైంది కదండి ఇది టాపిక్? అర్థమైంది బ్రో. సో ఇఫ్ నో క్వశ్చన్స్ వి విల్ జంప్ ఇంటు సమ్ అదర్ జాయిన్. నో క్వశ్చన్స్ బ్రో. అలియాస్ నేమ్ ఒక్కటి కొంచెం డౌట్ ఉంది. అలియాస్ నేమ్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఓకే, ఇక్కడ మీరు అలియా, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యు. సో అలియాస్ కాలమ్ నేమ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కరెక్టా? ఓకే. ఇది కంప్లీట్లీ ఒక టేబుల్, అవునా కదండి? ఇట్స్ అ వెరీ లెంతీ నేమ్, yes bro. రైట్? ఓకే, సో మీరు కంటిన్యూస్ గా ఇక్కడ మనకు లెంతీ నేమ్ యూజ్ చేయడం కన్నా జస్ట్ మనం షార్ట్ కట్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, సో ఆ షార్ట్ కట్ నేమ్ కంటిన్యూస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్ ఐ మీన్ మనకు షార్ట్ నేమ్ కాబట్టి, అవునా కదా? yes bro. సో ఇదొక పర్పస్. ఓకేనా? ఇంకొక పర్పస్ చెప్తాను చూడండి. అజ్యూమ్, ఓకే, సో మనకు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో సేల్స్ ఆర్డర్ టేబుల్ లో మనకు సిమిలర్ కాలమ్ ఉంది. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో సేల్స్ ఆర్డర్ టేబుల్ లో మనకు సిమిలర్ కాలమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో వెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద బోత్ ద కాలమ్స్, సారీ, ఓకేనా, వెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద బోత్ ద కాలమ్స్, బట్ ఇక్కడ మనకు SQL సర్వర్ కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఏ కాలమ్ ని మనం కాల్ చేయాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో అదే టైం వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ విల్ స్పెసిఫై ది అలియాస్ నేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? alias in specify చేశారంటే you will not get that type of amount. Okay, so let me show you. So let me try to create one other. Okay, so the error is not rising. So let me try to, yeah. Okay, so can product ID is not just a product ID and okay, so when I execute this, error ఏమొచ్చిందండి? ambiguous column name. Ambitious column name, కరెక్టా? సో ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ వి డిడ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ది టేబుల్ నేమ్, అవునా కదా? yes yes. ఎందుకంటే మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది మనకు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ లో కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ ద SQL server will be get confused అన్నమాట. ఓకేనా? సో నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద alias column name, okay, so the product table ఉన్న product ID యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో when I execute this, see, ఓకే, అర్థమైంది. చూసారా మనము ఎర్రర్ ని అవాయిడ్ చేసాం ఇక్కడ. yes yes yes. Okay, so these are the types we will face an error in the real time. Okay, so that's why I'm telling you to try to use the alias column names thoroughly. Okay, yes bro. understood? Doubt clarify అయిందా? అయింది బ్రో. నేను అఖిల్. క్లియర్ అయింది కదా అఖిల్? అయింది బ్రో. థ్యాంక్ యూ. సో క్వరీ అయిపోయింది కదా అందరికి? అయిపోయింది. So now next give a side. See, let's assume. So the question asked by Tejashwi only. Okay, so when we map the, okay, there is similar columns to మనం మ్యాప్ చేద్దాం. ఓకేనా? Similar columns మనం మ్యాప్ చేద్దాం. Okay, so let me see this table. Sales order ID, sales order ID. Okay, సో నేను ఈ కాలమ్ ని, ఓకే, సేల్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ని నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ లో ఉన్న సేల్ ఆర్డర్ ని నేను మ్యాప్ చేస్తాను. ఓకేనా అండి? బట్ మనకు చూడండి డేటా మనకు సిమిలర్ గా లేదు, కరెక్ట్? Yes. సో when we don't have a similar data, what will happen? Okay, when we don't have the similar data, what will happen? సో మనకు జాయిన్ అయితే పర్ఫార్మ్ అవుతుంది, బట్ we will not get the data. ఓకేనా అండి? So let me show you. Condition s dot sales order ID is equals to s dot sales order detail ID. Okay, so when I do this join, so that is done. Let me take the different column name.
So let me take the sale order number. Sale order number, characters not work out. Okay, so let me take the customer ID here. Okay. నాకు output రాలేదు. Yes, Yeah. yes, yes. Structure. So when we don't have a similar data, we will not get the output. Okay, na? Okay. The complete join is depends on the on condition. Okay, na Andy? Okay. The complete join depends on the on On condition. So మన on condition proper గా రాస్తేనే, okay na? So the join will be performed. Okay. Yes, bro. Similar data అంటే ఇప్పుడు integer is equals to integer వస్తుంది. Yes, that should be same. Integer is equals to integer only. Okay na? So integer is not is equals to varchar. Okay. Varchar. Okay. So integer should be integer, varchar should be varchar అన్నమాట. But ఇక్కడ చూసారంటే ఈ టైం లో మనకు ఇది ఇంటిజర్, ఇది ఇంటిజర్. అవును. ఓకేనా? But the thing is data is not same. Okay. So for that reason the output is not came. ఓకేనా? So మనకి ఎలా తెలుస్తుంది డేటా సేమ్ ఉందా సేమ్ లేదా అన్నది? That's what we have to analyze. Okay. So analyze చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ క్వరీ రాయలేం కదా. Correct. That's why we call it as a developers. We have to analyze a lot. Even మనము ఒకదానికి sorry bro. చెప్పండి. బ్రో మనం ఒకవేళ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి లైక్ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడిలో సేమ్ ఉంది అనుకుందాం. బట్ నేను ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి ఒక దానికేమో 1001 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకొకటేమో నార్మల్ గా 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు కూడా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? మనకు క్వరీ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ బట్ వి విల్ నాట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఎందుకో చెప్పండి. మనం ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ 1 లో ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఇది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? yes yes. సో మనకి నంబర్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లా, రైట్? సో వెన్ ద నంబర్స్ ఇస్ మ్యాచ్ దెన్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి రాంగ్ ఓన్లీ కదా. yes bro. Okay. సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది మనకు రాంగ్ అవుతుంది. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. సో ఇందులోనే చెప్తాను చూడండి. సో ఇందులో యొక్క ఎంప్లాయ్ ఐడి కూడా నేను వాటిని ఏంటంటే జాయిన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ నాకు డేటా ప్రాపర్ గా రాదనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, సో లెట్ అస్యూమ్ సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 6, కరెక్ట్ అండి? అవును బ్రో. ఓకే, సో 6 డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏముంది ఇక్కడ మనకు? రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, కరెక్టా? yes. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ జాయిన్, సి సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి నాకు నేమ్ ఏం వచ్చిందంటే ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది, అవునా కదా? అవును బ్రో. సో డస్ ఇట్ రైట్? నో కదా. సో అదన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసండి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మనకు సిమిలర్ గా వచ్చి దీనికి, బట్ మనకి అది బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ డేటా, అవునా కదా? బట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి హియర్, ఓకే, సో వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, చూసారా నాకు ఎంప్లాయ్ ఐడి 2 కి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1 ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో మనం చూడండి, సో ఎంప్లాయ్ టేబుల్ 2 కి ఎంప్లాయ్ ఐడి 2 కి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎంత ఉంది? 1 ఉంది, కరెక్టా? సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద జాయిన్ మనకు సేమ్ థింగ్ కదా వచ్చింది. అవును బ్రో. Let me use that column also to give you the clarification. Department ID as EMP details, EMP department, department. So when I execute this to, చూసారా అండి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉండే రెండు మనకు మ్యాచ్ అయ్యి, కరెక్టా? yes yes. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు నేను సిమిలర్ కాలమ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి, రెఫరల్ కాలమ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి, కరెక్టా? yes but bro. if I give the wrong column here, okay, but if I give the wrong column and I execute this, చూసారా నాకు ఒకటే మనకి నాకు మ్యాచ్ అయిందా అండి? లేదు మ్యాచ్, బట్ మనకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మనకు ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి తో మ్యాచ్ అయింది, కరెక్టా? yes. సో దిస్ ఆర్ రాంగ్ డేటా, అవునా కదా? చూసారా? సో దీస్ ఆర్ ద దట్స్ వై జాయిన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వెరీ వెరీ కన్సర్న్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మనకు డేటా అనేది మనకు జాయిన్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద రాంగ్ కాలమ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకేనా? ఓకే బ్రో. దట్స్ వై వీఆర్ టెలింగ్ యూ టు యూజ్ ద సిమిలర్ కాలమ్ ఓన్లీ. ఓకే, yes. అర్థమైంది కదా అండి? నేను చాలా సిమిలర్ ఇచ్చాను నేను మీకు, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. yes bro, yes bro. Okay, so don't repeat these mistakes in the real time, okay? Done na andi? Done bro. Yeah, so shall we jump into left join now? yes yes yes. Okay, so first time theoretical ga left join meeku explain chestanu, okay na? So how the left join will perform means, okay?
Okay, let me run this one. So assume we have a two tables. Okay, table 1, table 2. Okay, Nandi. So ఇందులో Yes. మనకు ID column ఉంది, ఇందులో మనకు ID column ఉంది. So let it give as a name. Let it give it as a name. Okay na? So 1, 2, 3, 4 ఇక్కడ ఉంది. A, B, C, D. Okay. So ఇందులో మనకి ఏముంది అంటే 1 ఉంది, 3 ఉంది, 5 ఉంది, 10 ఉంది, 11 ఉంది. ఓకేనా? A, C, Z, J, M. ఓకేనా? So when I do the left join, okay, so left join అనేది inner join plus, ఓకేనా, inner join plus left table data అన్నమాట. ఓకేనా? left table data అర్థమవుతుందా అండి? అర్థం. left join is a inner join plus left table data అన్నమాట. ఓకేనా? Yes, yes. Left join is a inner join plus left table data. Okay, so let me show you this formula. Okay, so I mean ఈ ఫార్ములా నేను దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో when we do the join, okay, so మనకు inner join చేసే వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటండి? 1. From left to right. So let me write down the structure. Hmm. Yeah, so tell me now. So 1 వస్తుందా? 1 A, 1 A. Yeah. Next 3 వస్తుంది. 3, very good. 3C, 3. Next, That's it, bro. that's it. So very good. So clap yourself. You understood very clearly. Okay. సో మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది కరెక్ట్. సో ఇన్నర్ జాయిన్ మనకి ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయిందా? ఓకే. అయింది. సో నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్ టు సాటిస్ఫై, వి హావ్ టు సాటిస్ఫై లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా. కరెక్టా? సో ఇక్కడ చూడండి. సో మనకు మిగిలిన టికెట్స్ ఏమున్నాయి? 2, 4 మిగిలింది. కరెక్టా అండి? Yes, bro. Yes, sir. సో దిస్ 2B, ఓకే, 4D, లెఫ్ట్ రైట్ టేబుల్ లో ఇది మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా వచ్చేసింది. కరెక్టా? Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు రైట్ టేబుల్ లో నల్స్ వచ్చేస్తాయి. Okay. Okay. ఓకే. సో మనకు ఇన్నర్ జాయిన్ పర్ఫార్మ్ అయింది ఇక్కడి వరకు. అవునా? Okay, bro. ఇక్కడ చూసాను మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా మనకు బయట వచ్చింది. అవునా కదా అండి? Yes, bro. సో Yes, దానికి sir. కరెస్పాండింగ్ డేటా ఏమైపోయింది? మనకు Null set. నల్స్ వచ్చేసింది. Nulls. కరెక్టా? అర్థమైందా Yes, ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికి? అర్థమైంది, bro. Yes. అర్థమైంది. For one more time. Okay, so this is very very important one. So Miru, I will give you the one more shortcut also, but you have to understand first this one. Okay. Yes, bro. So Yes, మీరు bro. ఇంటర్వ్యూ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫార్ములా. ఓకేనా అండి? Yes, bro. Okay. ఓకే. సో ఫస్ట్ నేను లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు? లెఫ్ట్ జాయిన్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ జాయిన్ Inner ప్లస్ join లెఫ్ట్ plus టేబుల్ left డేటా. table. కరెక్టా? Yes, bro. సో when I do the left join, okay, so when I do inner join, what will be the output? 1A, 1A, 3C, 3C. 3C, 3C. Correct. So inner join perform అయిపోయింది. కరెక్ట్ అండి? సో అయిపోయింది, now yes. we will be getting the left table data. కరెక్టా? సో ఇక్కడ మనకు ఈ టేబుల్ నుంచి మనకు మ్యాప్ అవ్వని డేటా ఏది ఉందండి మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ లో? సి లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇస్ అ హీరో అన్నమాట. ఓకేనా? Yes. ఓకే. మనం మ్యాప్ అవనా అవ్వకపోయినా మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా మొత్తం మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? Okay, bro. ఓకే. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు 2, 4 మ్యాచ్ అవ్వలేదు. కరెక్టా? అవును, Mm. bro. ఓకే. సో 2B, 4D. D. ఓకేనా అండి? సో ఇది మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి రైట్ టేబుల్ తో. కరెక్టా? Yes. Mm. That's why in right table it will be commit as a Null. null. Okay. Yes, bro. Or still confused anybody? No, no, no. Yeah. All right. Yes. Yeah. So please take down this example. Yes, bro. So ఈ మొత్తం రాసుకునేసి. ఓకేనా? సో లేదంటే మన థియరీ రాసుకొని దీన్ని రాసుకుందామా? అవును, థియరీ రాసుకున్నాం. So write down the theory. Left join is a type of a join. Left join is a type of the join which is a combination of inner join and left table data. Yes, bro.
Done అండి. Done. The combination of inner join plus left table data and when the data not matches from left table to right table, when the data not matched from left table to right table, not matched data filled with the not matched data filled with not matched data filled with nulls in the right table. Nulls in the right table. Nulls in the right table. Done, bro. Done అండి. Done, bro. Definition అర్థమైంది కదా అందరికి? అర్థమైంది. Everybody clear with the definition, right? Clear. Yes. Okay, so write down these diagrammatics, everything. Guys, if you don't understand, please raise the question now only, okay? Bro, Arshad bro. With your question, everybody can be understandable, okay? So అందరికి bro. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆ మ్యాచ్ కానప్పుడు బ్లాంక్ ఏ ఉండొచ్చు కదా, నల్ ఎందుకు ఫిల్ అవుతాయి? సారీ మ్యాచ్ కానప్పుడు నల్స్ ఎందుకు ఫిల్ అవుతాయి? బ్లాంక్ ఏ ఉండొచ్చు కదా. నల్ అంటే బ్లాంకే కదా. ఓకే ఓకే, సో మనకు మనకు SQL సర్వర్ లో బ్లాంక్ ఎప్పుడు ఉండదండి, ఓకేనా? సో మనకు బ్లాంక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నల్ అనుకుంటాం, ఓకేనా? ఓకే ఓకే యా అండర్స్టాండ్. నల్ ఇస్ నాట్ అ డేటా. క్లియరా? యా క్లియర్ బ్రో. సో త్వరగా రాసుకోండి. స్టిల్ వి హావ్ టు డిస్కస్ 2 more points. సో ఇందులో నేను ఇన్నర్ జాయిన్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పను, ఓకే? సో ఐ విల్ గివ్ యూ one example, ఓకే? సో ప్రాక్టికల్లీ మనం త్వరగా ఫినిష్ చేసామంటే ఐ విల్ గివ్ యూ ద హింట్ టు క్రాక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఓకే? చిన్న ఫార్ములా ఇస్తాను, ఆ ఫార్ములా ద్వారా మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీరు క్లియర్ చేసేయచ్చు జాయిన్స్ మీద, ఓకే? బట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ నో, యూ విల్ నాట్ ప్రాక్టీస్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. Completed, bro. Done అండి? Done, bro. Everybody finished? Yes. So let me take these tables only, okay? So first of all, let me show you the data, okay? So ఈ డేటా మొత్తం మనకి ఇందులో మ్యాచ్ అవుతుంది. These are the tables. Okay. Let's see these two tables. Yes, I can use it. Okay, so just see this, guys. I will be using these two tables to explain you the left join. Okay, Nandi? Okay. So I wanted to join these two tables. Okay.
So from these two tables, I wanted to get output customer count, account ID, holder name, okay na? Next transaction ID, amount type okay na andi? And transaction type, okay? So I don't want to get all the columns, I wanted to get these few columns only, okay na? Okay, so now let's do the left join. So syntax will be the same, okay? So you don't need to worry. Account details, left join. So now the account details will be the hero for this join okay na? Endukante we are using left join, right? So left side manaki emundandi account details undi correct ah? Okay, that's why that will be hero. So let me put it as a now on condition e dot account ID is equals to t dot account number, okay? So now e dot customer count comma e dot account ID comma. So next I wanted to get the name of the customer and then e dot transaction ID, e dot transaction amount, e dot transaction type. Okay. So when I do this join, okay. So just see guys, whatever the data is not matched from, okay. What are the data not matched from left table to right table? మనకు right table లో nulls వచ్చేసాయి correct అండి? Yes, yes. సో ఈ 1003 అనేది మనకు ఐ మీన్ 10,003 అనేది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల, 10,004 ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి, 10,006 ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి, అందుకని మనకు నల్స్ వచ్చాయి అన్నమాట ఓకేనా. సో లెట్ మీ షో యూ. సో if you observe the transaction details table, okay, so do we have a 1,003 here or 1,004 or 1,006? No, right? అంటే మనకి రైట్ టేబుల్ లో డేటా మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి కరెక్టా? మ్యాచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఏమైంది? సో దోస్ has been become as a null, correct? Correct. Understanding guys? Yes. So take these two tables screenshot, okay na? So ఇది adventure box లో ఉండదు అన్నమాట ఓకేనా. Okay, so just give me a second, let me drink some water. So once done with the screenshot, please let me know guys. Done. Done only? Okay. So then write down this query. Write down the left join query. Then take down the screenshot. Any questions you can ask me guys.
take down the screenshot of it. Once done, please let me know. We'll discuss the right join with the same table only. Done, bro. ఇది అర్థమైందా అందరికి? అర్థం. So if no question, shall we jump into right join? Yes. So guys, I need answer from individually. I'm just నాకు అఖిల్, తేజస్వి, next sometimes శ్రావణి రెడ్డి, వీళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తుంది తప్ప మిగతా వాయిస్ నాకు వినిపించదు. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐ నీడ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్. వాళ్ళే కదా ఫీ పే చేసి, మీరు కూడా ఫీ పే చేస్తున్నారు. ఓకేనా? Yes. ఓకే ఓకే. సో నౌ గివ్ us identity as a right join. Give us identity as a right join. Yes, bro. ఏనా అండి? done. Yeah, write down. Right join is a type of the joint. This change the right join into it. Anyone guess how the right join works? Anyone? What, bro? Me voice అర్థం. Any guess of right join? Same left లాగే right from right table. Yes. Right. So ఈ సిచువేషన్ లో మనకు రైట్ టేబుల్ అనేది మనకు హీరో అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So write down. Right join is a type of the joint. Right join is a type of a joint. Right join is a combination of. Right join is a combination of. Right join is a combination of inner join plus inner join plus right table data. Inner join plus right table data. Yes, bro. Done. Done, Andy? Yes. Done. Okay. So yeah. So let's see the example of it. Okay. So 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So A, B, Z, F, K, L. Okay, now. So if we do the inner join, what will be the output? 1A, 1A. 1A, 3C, 3C. 1, 2B. 2B, 2B. అంతే కదా? That's all. అంతే. సో నౌ దిస్ టైం ఇక్కడ మనకి ఏం చేంజ్ అవుతుంది అంటే రైట్ టేబుల్ Right డేటా యాడ్ table. అవుతుంది ఫార్ములాలో. అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? రైట్ టేబుల్ డేటా. లెఫ్ట్ లో అంతా నల్స్ వచ్చేసారు. లెఫ్ట్ టేబుల్ నల్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలిన డేటా ఏముంది రైట్ టేబుల్ లో? మనకు 10 10, Z, 11 F 12 K 5. 5 5. L. కరెక్టా? సో ఈ దీని కరెస్పాండింగ్ రికార్డ్స్ మొత్తం మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ లో నల్స్ వచ్చేస్తాయి. Understood? Yes, bro. Yes. Any Okay. difficulty in right join? No. Any questions? No, bro. Nothing. No. No, right? Yeah. No. So take down. If you have any questions, you can stop me, guys. ఇప్పుడు అందరికి ఈజీగా ఉంటది. I'm telling you, when you practice, you'll see the stars. Yeah. So write down quick. So let me give you one more example. Okay, when we how to deal with the nulls and GPs. Okay, na? Okay. So interview lo it will make you corner. Okay, so nulls మిమ్మల్ని కార్నర్ చేస్తాయి. Sorry.
So once draw the diagram, please let me please. Yeah, done. Done, bro. Done? Huh? Done, bro. Done. Okay. So let's see how to deal with the nulls. Okay. So one of the very important thing. Okay. So let's assume if we have a null in the right table. Okay. Null and then some came with them okay. So మనకు null ఉంది. So then how can we deal with it? Okay. Okay. So even null will be considered as a record in the join. Okay. Andy? Okay. Okay. So ఇక్కడ మనకు null 0, ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది null వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే అండర్స్టాండింగ్? ఫైన్ Okay. ఓకే. ఈ టేబుల్ లో మనకు null ఉంది అనుకుందాం. ఓకే. null సమ్ x రికార్డ్ ఉంది. ఓకే. ఇట్ విల్ బి అవాయిడెడ్. ఎందుకు? లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా మనకు రాదు కాబట్టి, ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న ఏమన్నా మనకు రాదు కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు నల్ 0 ఉంటే సేమ్ దీనిలో సారీ ఇక్కడ నల్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ కన్సిడర్ చేయం. ఒకవేళ నల్ అండ్ 0 సేమ్ ఉంటే సో సేమ్ ఉన్నా కూడా మనకు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే null will be not compared with the null అన్నమాట. ఓకేనా? yes bro fine Understood? understood. Nice question, brother. Yeah. So do you want to take down this one or you will be remember or you will note down? Okay, remember bro, గుర్తుంటుంది. Okay, so guys, I'll suggest you to watch this video multiple times. Okay. yes ఇది మీరు మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి. నిద్ర లేపి అడిగినా కూడా చెప్తారు కదా. సో వెన్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా నిద్ర లేపి అడిగితే చెప్పండి టకటక చెప్పేయాలన్నమాట. ఓకేనా? Okay, so let me use this table only. Okay, let me show you the details. Okay, so ఇప్పుడు మనకు మన హీరో ఎవరండి? ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మన హీరో కరెక్టా? ఓకే సో ఇందులో మనకు 1254 1854 అనే మనకు ఈ అకౌంట్ ఐడీస్ మనకు ఇందులో ఉన్నాయా అండి? లేవు కదా. సో నౌ దీస్ రికార్డ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. ఈ దీనికి సంబంధించిన కరెస్పాండింగ్ రికార్డ్స్ మొత్తం మనకి ఏమైపోతాయి? నల్స్ అయిపోతాయి. కరెక్టా? చూసారా మనకు? Okay, so it's better to take down the account details from the transaction table. Okay, so execute this. చూసారా అండి? 1854 has been not populated from the left table. ఎందుకంటే ఈ రికార్డ్స్ మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ లో లేవు కాబట్టి. అవునా కదా? yes That's why it will come. Okay, so take down this one. Okay, then take down the screenshot of this output. Quick. That's what I'm telling you. When you understand inner join clearly, left to right, even full join also is similar only. Okay. Someone Sardar Pravi బ్రో గ్రూప్ లో ఏదో పోస్ట్ చేశారు.
అదే బ్రో, అది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే అట్లా వస్తాను సార్, అది అట్లా వస్తుంది, కాలమ్స్ కరెక్ట్ గా రావు టేబుల్స్. ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే వస్తుంది అలా? ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, అవును. అప్పుడు అట్లా వస్తుంది టేబుల్స్ మీద. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షో మీ దట్ వన్. ఓకే, ఓకే. ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యారు కదా? లేదు, ఫోన్ లో లాగిన్ అయినా, ల్యాప్టాప్ పక్కనే. ఓపెన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ and then okay, so get it ready. Done, bro. Done అండి? Done, bro. So now let's jump into the full auto join. Okay, Yes. so నేను ఇంటర్వ్యూ హింట్స్ మొత్తం రేపిస్తాను. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, Yes, bro. okay, so now we will discuss the full outer join. Okay, so give us writing as a full outer join. Any guess? I Full think outer join output. left, right, and inner join. Left exactly, left to right inner. ఓకేనా? సో అన్ని కలిపి మనకు ఫుల్ జాయిన్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. సో full join is a type of a join full join is a type of the join which is a combination of all joints bracket low, which is a combination of all joints bracket low inner left right. Done, bro. Done అండి? Done. Yes. Okay, let me show you how it works. Okay, so first inner join perform చేసే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? 1a 2b, 2b right. సో now left join perform చేసే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటండి? 3c, 3c 4b, null. కరెక్ట్. 4 null. ఓకేనా? సో now ఇప్పుడు ఏంటి? null 0 ఉంది మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ. null 0 null. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు వరకు ఇన్నర్ జాయిన్ అయింది. కరెక్ట్. సో ఇది మనకి ఏమైంది? లెఫ్ట్ జాయిన్. కరెక్ట్. సో now we have to perform what? Right join. ఓకేనా? సో మనకి మిగిలిన రికార్డ్స్ ఇవే కదా? Yes. null 10 Z. కరెక్ట్. null 11f. 11f null 12k. null 5l. l null 0. 0. చూసారా అండి? Yes. Yes, bro. అండర్స్టూడ్. ఫుల్ జాయిన్. ఓకే, సో మీరు ఫార్ములా రాసుకుంటున్నారా ప్రతి జాయిన్ కి? Yes, bro. లెఫ్ట్ జాయిన్ దగ్గర if anybody not written means left join is equals to inner join plus left table data. Right join is equals to inner join plus right table data. Full join లో inner join plus left join plus right join. Okay, no? So if you remember this formula, I'm telling you, like, you will be the you can perform very well in the interview. But this is not enough. Okay, I will give, there is a one more formula behind it. Okay, ఆ ఫార్ములా ద్వారా మీరు ఇంకా I can say within fraction of seconds you can able to clear the interview. I mean, you can clear the joints question. Yes, bro. సో అందరూ నోట్ చేసుకున్నారు కదండి అన్ని? Yes, bro. Okay, so note down this one also. సో క్రాస్ జాయిన్ చెప్పి నేను వదిలేస్తాను. ఓకేనా? సో టుమారో విల్ డిస్కస్ ద సెల్ఫ్ జాయిన్. ఓకే, few of the interview things and then we'll start up the new topic. Okay na? So probably we're gonna start the this one
functions. Okay. ఓకే సో రేపు మనం ఈవినింగ్ సెషన్స్ తీసుకుందామా లేకుంటే సరే రేపు ఫ్రైడే కదా, సో విల్ టేక్ a మార్నింగ్ సెషన్. ఓకే. Okay. So in weekends, okay, so please suggest your own times. Okay. So if you want to take class in the evening session, I can take in weekends. It's up to you guys. Okay. Weekends anytime is okay, bro. Okay, anytime is okay. Anytime is okay. Once done with this diagrammatic thing, please let me know. Done అన్న. Done, bro. Done అన్న. Done na? Okay, so we'll see one example by using the same tables, account details and transaction details. Okay, na? Okay. Okay, so you can just in a full join and next one. Okay, na? So when I do this join, చూసారా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు మనకి ఏం జరిగింది, ఇన్నర్ జాయిన్ అయింది, ఇది కూడా మనకు ఇన్నర్ జాయిన్ కరెక్టా? Okay. So from this one, from 4 and 5, these are left join, correct? Yes, yes. Then 7th one is also left join. 8, 9 is a right Right join. join. Okay, Nandi? Yes, bro. అర్థమైంది. And then more important thing, okay, so please very, very careful with the nulls, okay? So interview lo mimmalni nulls, I'm telling you, like it will make you a corner of you, okay? Please be focused on the nulls. Okay, నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా అండి నల్స్ గురించి. Yes, bro. Okay, so please be focused. Okay, nulls will make you corner. Okay, so మీ కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తాన్ని డ్రాగ్ చేస్తుంది if you cannot answer. Okay, take down this query and then take down the screenshot of the results. Once done means please let me know. Done, bro. Complete. అవునండి. Once done means please let me know. Done, bro. Completed. Done na? Okay, everybody finished? Yeah, done అన్న. Okay, so now next one will be cross join. Okay, cross join, very simpler one. Okay, Nandi, shall I rub this one? Yes, can I rub this one, guys? Yeah అన్న. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా? క్లియర్
clear. clear. Because my headphones is not working properly, so that's why I just removed and then I'm just talking without headphones. So please try to pop up. Okay, so assume we have our two tables, table 1, table 2. So this is a cross join. Okay, 1 2 3 4 3 2 1. Okay na, so ఇలా ఉంది మనకు data. Okay na, so మనకు cross join అంటే ఏం లేదండి. Okay, so each and every record will be multiplied with the all the records అన్నమాట. Okay na, 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 1. ఇంతే అండి క్రాస్ జాయిన్ అంటే. సో ద థింగ్ విచ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్, అది గుర్తుందా అందరికి? కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో? Yes bro, starting day నుంచి చెప్పారు. యా, సో ద సేమ్ థింగ్ క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఇంతే, ఇంకేం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. yes bro. సేమ్ ఓకేనా. సో మనకు సిమిలర్ నాన్ సిమిలర్ అని ఏం పట్టించుకోదన్నమాట. సో ఇట్ విల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ద అదర్ టేబుల్. ఓకేనా అండి? Okay. Understood? Okay, Yeah, so for okay. this one we don't need to discuss in a examples. Okay, ఇది మనకు రియల్ టైమ్ లో ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఓకేనా? yes bro. Okay. Okay, so take down this one. Any notes bro? Sorry, notes ఏమైనా ఉంటుందా క్రాస్ జాయిన్? అర్థం కాదా? Cross join కి Yeah, notes mark ఇస్తారా on it. అని అడుగుతున్నా. Write down the definition. Cross join is a type of the join. Cross join is a type of the join done అండి. yes bro. Okay, so next then continuation రాసుకోండి. Okay, irrespective of similar and non-similar irrespective of similar and non-similar yes bro. it will map records. It will map records. It will map records. Done అండి? done. Yeah, done. Okay, so next ఇంకో పాయింట్ రాసుకోండి. It is very similar to the Cartesian product. It is very similar to the Cartesian product. So I hope everybody knows what is Cartesian product. yes. Okay, so అది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని రాసుకోండి. Okay, so I will try to give you one task. Okay, so I Yes, bro. wanted to see everybody, మీరు నైట్ అవుట్ చేస్తారు. Okay, I want to see the task. yes yes yes. So once finished with this diagrammatic, please let me know. So దీని సింటాక్స్ వచ్చేసేయండి. forgot to give you the syntax. Okay, so దీనికి మనకు ఆన్ కండిషన్ ఇన్ కండిషన్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ table 1 comma table 2. That's it guys. Okay, done bro. done na? So if you are done with this one means syntax కూడా రాసుకున్నారు కదా అండి? yes bro. bro. So నోనా yes sir. yes yes bro. Sir. Okay, so next take down one task. Okay, self join. Sorry, self join అని ఇంకొకటి ఉంది కదా. సెల్ఫ్ జాయిన్ వెయిట్ చెప్తాను నేను మీకు. ఓకేనా, సో అది కాస్త టిపికల్ అన్నమాట. okay okay fine fine. So if I explain you that, it will be completely wipe out. okay bro, no. Okay, so అందుకనేసి నేను మీకు చెప్పట్లా. okay. Frankly speaking, okay, so sometimes even we will get confused. uh-huh. Okay, so try to
కంప్లీట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మళ్ళీ చెప్తాను, సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది మనకు రియల్ టైం అసలు ఎవరు వాడరు. ఓకే For interview point of view, if the interviewer wants to make that joins thing tough means, okay na, he will ask you questions, okay na. ఓకే Otherwise, even the interviewer will also will get confused anamata. Okay. Okay, so the task will be, okay, so we have a table 1, okay, ఇందులో మనకు ID1 అనే కాలమ్ ఉంది, ఇందులో మనకు 1 2 3 డేటా ఉంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ table 2, ID2 column it contains 3 2 5 4, okay. Next table 3, ID3 join with 10 11 2 1, okay na andi. So you have to perform the join. Okay, so the star 1, okay, table 1 inner join table 2, okay. So the on condition will be tab 1 dot ID1 is equals to tab 2 dot ID2. Okay, next ఇక్కడ ఏంటంటే let me use the left join, okay. So left join with table 1 again, okay. Table 1 on condition table 2 dot ID2 is equals to table 1 dot ID1 ID. Okay అండి. Okay. Next, let me give a full join. Full join table 3 on condition table 3 dot ID table 2 dot ID. ఓకేనా. సో నేను ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాను నేను మీకు ఇందులో, ఓకేనా అండి. Okay. When you perform join with these two tables, ఓకేనా, మీరు ఈ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తారు కదండి, మీకు దీనిలో ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, కరెక్టా. అవును. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ తో మీరు ఈ టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్ అర్థమవుతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ త్రీ టేబుల్స్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపోయాయి కదా, ఇందులో వచ్చిన అవుట్పుట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇట్ విల్ బి మ్యాప్ విత్ ద టేబుల్ 3 అన్నమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. అండర్స్టూడ్. Yes. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్? క్లియర్ గా ఉన్నారా, కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నారా అండి? క్లియర్. Okay. Okay, so let's see how many people will do this task. So take down the screenshot. Screenshot తీసుకోండి. బ్రో హర్షల్ బ్రో, చెప్పండి. క్లాస్ ఉందా బ్రో ఇంకా? సారీ, క్లాస్ ఇంకా ఉందా? అయిపోయింది, ఇట్స్ డన్. మీటింగ్ ఉంది, అందుకోసం ఎగ్జిట్ అవుతాను బ్రో. You can drop off. Those who are work, you can drop off. యా, థాంక్యూ బ్రో. Please take care. బ్రో ఇది మనం నోట్స్ లోనే చేసి చూపించాలి. Yeah, you can do however you want. లేదు సిస్టమ్ లో అంటే మళ్ళీ క్రియేట్ టేబుల్ పెట్టి దీనికి అంతా చేయాలి. లేదు, యాక్చువల్గా మీరు క్రియేట్ టేబుల్ చేసి చూసారంటే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా. సి ఫస్ట్ డూ బై నోట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, నోట్స్ లోనే చేయండి. నోట్స్ లో అయితే ఈజీ బ్రో, 5-10 minutes లో చేసేయచ్చు. Your comfort is my comfort. Do by notes only. ఓకే. Done now? And okay. So take down the screenshot. Once done means please fill the feedback form, guys. yes bro. So
So I was not checking the feedback. Okay. So if no questions, can I stop the recording? Tomorrow morning session. Yeah, tomorrow's morning session only, guys. Yeah, tomorrow's the morning 6 session. o'clock, Anna. Yeah, 6 o'clock. Okay. 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 So tomorrow we'll introduce one new concept. Yes. Okay, na? Okay. Okay, bro. So no questions. No questions. No. No, bro. Just stop.